Good morning, students. We shall continue our test on local extrema. In the last class, the last video, we have discussed the first derivative test. First derivative test, just go through this again. First derivative test simply says that, right, if there is a change of sign in the first derivative from positive to negative, right, as you pass through the point C, if there is a change of sign from positive to negative, increasing, decreasing, you have a local maximum value. If there is a change of sign from negative to positive, you have a local minimum value at C. As you pass through C, it is a local minimum value. Here, local maximum value. In the first derivative test, because depending on the first derivative sign, you are making decisions. First derivative sign positive in the negative change adre, you have a local maximum. Negative to positive change adre, local minimum. This is the first derivative test. Here in your first BSc, first SEM syllabus, you have to prove second derivative test. ಇದರ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳೋರು, ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲಿಸನ್ ನಾವು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ f double dash is continuous. Second derivative, the function is continuous on an open interval containing C. See, there are three parts, 1, 2, 3. If f dash C 0, f dash C 0, you mean that C is a critical number. And f double dash C negative, then you have a local maximum value at x equal to C. This you have studied in PU also. Second derivative negative adre local maximum. Second derivative positive adre local minimum. If f dash c is 0 and f double dash c positive, you have a local minimum value. Local minimum value at x equal to c. If f double dash is 0, f double dash c is 0, the test fails. This we have to prove. Okay. So we shall prove the first part now. First part is the local maximum value. Okay. Local maximum value. So you have to assume that f dash c is 0. f dash c is 0 ಅಂತ ನೀವು assume ಮಾಡ್ತೀರಾ. f dash c is 0 ಅಂದರೆ you mean to say that c is a critical point. Okay, fine. What is the condition for local maximum? Second derivative should be negative. So let me assume that, suppose that the second derivative value f double dash at c is negative. ಇದನ್ನು assume ಮಾಡ್ತೇನೆ. Fine. It's given that f double dash is continuous on an open interval containing C. Right? There is no break in the graph, there is continuity. Okay, since f double dash is continuous, as f double dash is continuous, at C it is negative. At C it is negative. So because of the continuity, we can say that f double dash x is negative. Since f is continuous. Since f double dash is continuous, we can claim that f double dash at x is less than 0, right, where in an open interval I containing C. At C it is negative, because of the continuity, left hand limit should be equal to right hand limit, right? So left hand limit should be equal to right hand limit, and therefore in the neighborhood it should have the same property. In the neighborhood adhe property irbeku nimage. Fine. Since f double dash is continuous, right, f double dash x is less than 0 in some open interval I, that is this one, open interval I containing C. Okay. Fine. Okay. f double dash negative andre enu? Which graph is decreasing? You tell me. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f is increasing ಇದ್ರೆ f dash positive. Fine. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ.
ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. F dash is decreasing on the interval I. Is all it? I repeat. Assume the condition required for local maxima. That is f double dash c less than 0. Because the second derivative is continuous, f double dash function is continuous. Right? We understand that f double dash x less than 0 on an open interval I containing C, right? If f double dash is negative, the graph is decreasing there. Graph is decreasing. Fine? F dash is decreasing. F dash decrease ಆದರೆ f double dash negative. Okay. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. It's given that f dash C 0. Since f dash C 0, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ 0, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ C 0 ಆದರೆ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0 ಬಂದರೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ರೈಟ್, ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹೋದರೆ you have a local maximum value. That's all. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? You assume that f double dash c is less than 0. Second derivative less than 0. You assume that second derivative less than 0. Since f double dash is continuous, okay, why f double dash at c alone? It is less than 0 at x, at all x in the neighborhood of c. In the neighborhood of C, at all x, it is less than 0. So, if f double dash is less than 0, f dash is decreasing. Right? But f dash C ಅಂದರೆ 0. C 0 ಆದರೆ your f dash should change the sign from positive to negative. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. It has to change the sign from positive to negative, so that by the first derivative test you have a local maximum value at C. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಷ್ಟೇ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮತ್ತಿನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 on an interval here, on an interval containing C, on an interval, open interval I containing C. Okay, in the entire interval it is greater than 0 ಅಂತ assume ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Next, therefore f double dash positive ಆದರೆ your f dash is increasing. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. f dash ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ f is increasing. f dash ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ f is increasing. f double dash ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ f dash is increasing. f dash is increasing. is it clear? ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪುನಃ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. if f dash is increasing, f double dash ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಐ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ 0 ಹೈಪೋಥಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಉಂಟದು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ 0
ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬೈ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಟ್ ಸಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಝೀರೋ, right, there should be change of sign from the negative to positive for the first derivative. The sign changes from negative to positive. Negative to positive the local minimum value. By which test? First derivative test. By first derivative test, you have a local minimum value. So I repeat. Assume that f double dash c 0 greater than 0. Since f is continuous, f double dash x is greater than 0. Because of the continuity, the property is also continued. Okay, in the entire neighborhood, f double dash x greater than 0 on an open interval I containing c. Hence f dash is increasing on I. Second derivative positive adre first derivative is increasing. Okay, since f dash c 0, there should be a change of sign. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಝೀರೋ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಝೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ there is a change of sign from negative to positive with the first derivative. Hence, by first derivative test, you have a local minimum value. Local minimum value. So, local maximum, local minimum. The third case ಅನ್ನು justify ಮಾಡೋಣ. Third case ಅಂದರೆ if f double dash at c0 test fails ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Test fails. ಈ test fails ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ what do you mean by saying that test fails? We cannot predict anything about local maximum or local minimum, right? If the second derivative at c0, the function may have a local maximum, or it may have a local minimum, or it may not have anything, neither local maximum nor local minimum. ಅಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಟ್ c0. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, y equal to x power 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. y equal to x power 4, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. y is equal to x power 4. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ y is equal to minus x power 4. y is equal to minus x power 4. ಫೈನ್, minus x power 4 ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯು ಟೇಕ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಒನ್. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್. 3 ಗ್ರಾಫ್ ಉಂಟು. ದರ್ ಆರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್? 4x ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್? 12x square. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್? ಮೈನಸ್ 4x ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಮೈನಸ್ 12x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು. ಕಮ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಒನ್, y ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದರ್ ಒನ್, y ಡ್ಯಾಶ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್? 6x. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ at 0, at 0, first derivative 0, second derivative 0. F dash 0 is 0. First derivative at x equal to 0, it is 0. What is second derivative value? It is also 0. Right? 0 is a critical point and second derivative value is 0. Here, at x equal to 0, first derivative is 0. Second derivative is also 0. Here also, first derivative value at 0 is 0. Second derivative value is also 0. Right? But what do you find? Second derivative value 0 ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯು ಸೇ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್
when you look at these three examples, in the first example, you have a local minimum value. This is local minimum value. In the second example, you have a local maximum value. In the third example, neither maximum nor minimum. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮೇಲೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ನೋ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನೋ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಟು, ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೈದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ವೆನ್ f'(0). ಇದು ಮೂರು ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೂಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಇಯರ್. ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್. ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ is the next one. Sketching the graph of Cartesian equations. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ y is equal to f(x) ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 1 to 6. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, find the critical points, right? Find the critical points and extreme values. Extreme values ಅಂದರೆ local maxima, local minima, etc. First, in order to sketch the curve, you have to find out this information regarding the given curve. Critical points and extreme values, local maxima, local minima. Second one, find where the graph of the function is increasing and where it is decreasing. Graph is increasing where, in which interval, decreasing in which interval. That's the second one. Third one, where it is concave up or concave down. Intervals of concavity, concave down. Concave up or concave down, where anta. And fourth one, find the points of inflection, if any. Points of inflection ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದು ಇದ್ದರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಟೇಬಲ್ where x and y values are to be tabulated. For given value find y. x ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ y ಎಷ್ಟು, x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ y ಎಷ್ಟು. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಎ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ನಾವೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 1 or 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್. ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದ ಕರ್ವ್ ಎಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ವ್ ಹೀಗಿದ್ದರೆ the curve is like this. The asymptote is a line which moves along with the curve, but the curve never intersects the line. Right? This line happens to be a tangent only at infinity. Find all the asymptotes. All the asymptotes are vertical, horizontal asymptotes, horizontal asymptotes, and oblique asymptotes. Right? Vertical, horizontal, and oblique asymptotes. Fine. So in order to sketch the curves, you need to explore these things. You have to find out all these things. Critical points,
local extrema, local maxima, minima, intervals of increasing, decreasing, intervals where it is concave up and concave down, find points of inflection, have a table of values, plot the points, and if asymptotes are present, you have to find the asymptotes. Asymptote is a line which is a tangent to the curve at infinity. There are three different types of asymptotes: vertical, horizontal, and oblique. Oblique ಅಂದರೆ ನೈದರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನಾರ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೈದರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನಾರ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್. ವರ್ಟಿಕಲ್, ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಕ್, ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್. ಆಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. therefore we are going to take, I think, on just two problems here. Asymptotes ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. We are going to take two problems under asymptotes, rest with other points. So sketching the curve is a major topic of this unit. On finishing sketching the graph, the unit is getting finished. The unit will be completed. Okay, fine. So I'll be sending the notes for this separately, video separately. Okay, study this well. Next, once we start sketching, right, your job is going to be summarizing everything. ಸೊ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಕೆಚಿಂಗಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Such problems you have to answer as many as 8 to 10 questions, I think. About 10 problems or more than 10 problems will be there. Certainly 10 problems you have to answer under curve sketching. Curve sketching ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. And you have to get very, very thorough here. Very, very thorough. Okay. So you have Rolle's theorem, mean value theorem. 3 theorems here. Please remember. In this unit, 3 main theorems. Rolle's theorem, mean value theorem, second derivative test, the one you have studied today, second derivative test for local extrema. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ 3 ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮಿಗೆ 2 ಕೊರಾಲರೀಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕೊರಾಲರಿ 1, ಕೊರಾಲರಿ 2 ಕೊರಾಲರೀಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಒಂದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್. ಇದು ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಓಕೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥರೋ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.